yet to come. For all of you, wish you a happy Tamil New Year's Day. இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும். இப்போ வந்திருக்கிறவங்களுக்கும் இன்னும் வரப்போறவங்களுக்கும் those who are joining again afterwards later on. So wish you a happy Tamil New Year's Day and also a good evening to you. So now we are going to continue the last class, okay, which is called Parabola. Okay, you all there? Please, someone come on, say hello or hi, good evening, sir. Anything, right? I want to hear your voice once again. Okay, so good evening to all of you. Irkingla? Good evening, sir. Good evening, pa. Okay, so நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னும் வரவங்க அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல I have given this tangent, normal and chord. So that is the thing we have discussed. So point of x1, y1 லையும் பார்த்தோம் and also the parametric representations, parametric equations லையும் பார்த்தோம். Now if it is called a slope form, அதாவது இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். ஸ்லோப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா the line y is equals to mx plus c, the line y equals to mx plus c may be tangent to the parabola y squared is equals to 4ax. ஒரு straight line இருக்கு, that is called y is equals to mx plus c. If this straight line is the tangent to the parabola y square equals to 4x, then the condition is c is equals to a by m. Then we can call the condition as c is equals to a by m. I told you this is the standard form of a parabola. We have various equations for parabola, right? So open leftward, open rightward, open upward, four types are there, open downward. அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு equations இருக்கு. நான் போடுறது particularly for y squared equals to 4ax. The condition is c equals to a by m. Then we can say the equation of tangent is, you can write this line is y is equals to mx plus a by m. This is the equation of tangent for parabola, any parabola in the form y squared equals to 4ax. If the parabola is y squared is equal to 4ax, then the tangent drawn to this parabola is always equals to y equals to mx plus a by m. We have to find out what is m and what is a. Then we can easily find the equation of the tangent. Next, the point of contact of this tangent. சரிங்களா? Of this tangent. அப்போ point of contact என்னன்னா, tangent, what is the meaning of tangent? I told you tangent means whenever the line touches the curve, this is a parabola. If a line touches the curve, this is called tangent. In the tangent to the parabola சந்திக்கிற point, அதுதான் point of contact. So that point of contact is given by the formula a by m square, 2a by m. So these all very useful tips. ரொம்ப சின்ன இது டிப்ஸ் தான் இருக்கும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்துல சால்வ் பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ஒன். If m1 and m2 note போட்டு எழுதிங்க, note. If m1 and m2 note. If m1 and m2, if m1 and m2 are the roots of the equation, x1 m square minus y1 m plus a equals to 0. So this is the quadratic equation whose roots are m1 and m2. Then the normal to, இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து tangent பார்த்தோம் இல்லையா, இங்க normal. The normal to the parabola y square is equals to 4ax with slope m is, what is the equation of the normal to the parabola y square equal to 4ax to the equation x1 m square minus y1 m plus a, where m is called a slope. Then you can write the equation is mx minus 2am minus am cube. So one of the very important results in parabola. So finding the normal. So நல்லா கவனிங்க,
இப்போ என்ன பண்ண போறோம், யூஸ்வலா இப்போ சென்டர் பாத்தீங்கன்னா அந்த வெர்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 0,0. இந்த 0,0 வச்சு தான் 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் சொன்னோம். y squared equals to 4ax, y squared equals to minus 4ax, x squared is equals to 4ay, and x squared is equals to minus 4ay. We have discussed all the four parabolas. Apart from this, if the vertex is origin, no problem. Any one of these will come. If the vertex is shifted to something, so usually the vertex is 0,0 for parabola. Now I am taking the vertex is h, k. It is shifted from the origin. So it is not 0,0. It traces, the vertex is places to somewhere else. Suppose this is x and y axis. The vertex is called 1,2. Then you can draw the parabola like this. So this is a parabola. அப்போ வெர்டெக்ஸ்ல இல்ல, இது எங்கேயோ போயிடுச்சு, அப்ப ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. That is called h, k. Then you can write the equation of the parabola about x axis. இதே கேஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு. We can write this as y minus h the whole square is equals to 4a into y minus h the whole square, which is equals to h, k. Clear? I can write this as y squared, that is called y minus k the whole square, 4a into x minus h. This is about x axis. இதே y axis ல வருதுன்னு வெச்சீங்க, if the vertex is h, k passing through y axis parallel to y axis, then this becomes x minus h the whole square is equals to 4a into y minus k the whole square. அப்ப ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Origin இல்ல, the vertex does not lies on the origin. The vertex is shifted to some other point like s, k. So please make note this. Now we are going to see the standard results, some of the standard results in parabola. Please take down quickly, then we'll do some problems. Okay, some standard results. But I know usually everything was like that. Standard results to remember. Okay, the standard results to remember. Mindla ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா நீங்க ஹெட்டிங்கா அத எழுதணும். Standard results to remember. I'll give one by one the results. Please take down, very very important. The first result, the standard results to remember. The first result is the locus of the point of perpendicular, the locus of the point of intersection, the locus of the point of intersection of perpendicular tangents, is the directrix. பாத்தீங்களா, ரெண்டு perpendicular tangents உடைய point of intersection is the directrix. And the line above the locus of the point of intersection of the perpendicular tangent is directrix. Next one பாருங்க. Next one, second result. If T1 and T2 are the ends of a focal chord, if T1 and T2 are the ends of a focal chord, then very important result, T1 T2 is equals to -1. T1 T2 is equals to -1. பாருங்க, suppose we have a parabola, usually per standard form, இந்த ஃபார்ம் தான் open, இந்த சைடு வச்சிருக்கிறத ரைட் பார்ட்ல வச்சிருந்தா நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா. இப்போ இங்க இருந்து I drawing a tangent. So this is your tangent. இப்போ tangentல இருந்து focal chord அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து, அதுதான் சொல்றோம் focal chord. அப்போ focal chordனா the line which passes through the focus. This is called S of a, 0. Now I am taking this as the point at this is called T1 point. T1 என்ற பாயிண்ட், இது T2 பாயிண்ட், அதாவது பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருக்குல்ல அந்த பாயிண்ட். அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ், அதுதான் சொல்றேன். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, T1 and T2 are the ends of the focal chord. Focal chordனா the line which passes through the focus, the chord which passes through the focus. Line சொல்லக்கூடாது, chord, because there is a synopsis in geometry. Chord means if that touches the both the curves இல்லையா. அப்ப சர்க்கிள்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அதுதான் இதான் curves which passes through the focus. Therefore T1 and T2 are the ends of a focal chord. Then T1 T2 is equals to -1. The next one, third result, if the normal at the point T1, if the normal at the point, if the normal at the point T1 on the parabola meets
the curve meets the curve again, meets the curve again at the point T2, again at the point T2, then T2 is equals to minus T1 minus 2 by T1. So those who are studying in TNHSC, Tamil Nadu State Board Government la padikkiravanga, in your curriculum, we have this derivation. We have the problem to solve, to prove if the formula at the point on the T1 on the parabola meets the curve again at the point T2. மறுபடியும் T2 பாயிண்ட்ல சந்திக்கும் போது the condition is T2 is equals to minus T1 minus 2 by T1. பாருங்க, why I am giving these results, there we need some direct results. இதெல்லாம் நான் அப்படிதான் சொல்வேன். It's some standard results to remember. Another way என்ன சொல்லனா, direct results for use, direct results to solve the problems. If this condition is, if you know this condition, if you know this standard results, the problem can be solved in even a 10 seconds, not 30 seconds. 10 செகண்ட்ல போட்டுடலாம். நீங்க ப்ராப்ளம் போடும்போது தெரியும். அடுத்தது பாருங்க, the normal at the points, the normals at the points, the normals at the points, the normals at the points, the next result, the normals at the points T1 and T2, the normals of the point T1 and T2, one minute, T1 and T2, if the normals are the point T1 and T2, on the parabola will intersect, if the normals are the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola, if T1 T2 is equals to 2. Again I'll repeat, the normals at the points T1 and T2 on the parabola will intersect on the parabola if T1 T2 is equals to 2. Okay, so these are the results for direct use I have given, right? So இப்போ இந்த parabola எத்தனை tangents வரையலாம்? How many tangents can be drawn? Anybody? Manuel is there? Logeshwar, Akshaya, Srivardhani, இருக்கீங்களா? யாரனா ஒருத்தர்? Jefflin? Anybody? Whoever is there, please, anyone. How many tangents can be drawn? இந்த parabola எத்தனை tangents வரையலாம்? Outer, externally. வெளியே எத்தனை tangents வரையலாம்னு கேக்குறேன், அவ்வளவுதான். தெரியாதா? சொல்லுங்களேன், quick. How many tangents can be drawn? எத்தனை tangents வரையலாமா? வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது ஒரு tangent சொல்லிட்டேன், இன்னொரு tangent இப்படி வரையலாம், அதுக்கு மேல வரைய முடியாது. அப்போ two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn. Are you there? இருக்கீங்களா? வாய்ஸ் நான் சொல்றது கேக்குதா? Yes, sir. அப்போ how many tangents can be drawn? அப்போ we can say for any external point, two tangents can be drawn on the parabola. This is small tips. Okay, two tangents can be drawn to the parabola. The next one, very important one. Okay, this is also your derived in your 12th standard. The point of intersection, the point of intersection, the point of intersection the point of intersection of the tangents, if the point of intersection of the tangents, if the point of intersection of the tangents
if the point of intersection of the tangents, if the point of intersection of the tangents at 2 points T1 and T2. நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த T1 T2 சொல்றேன் என்ன அர்த்தம்னா, we can write the points as 81 square, 281 because the parametric form of parabola இதுதான். அப்ப T2 சொல்லும்போது we can write this as 82 square, 282. These are the two parametric forms. If it is given that the point of intersection of the tangents at T1 and T2 on the parabola, y squared is equals to 4ax is, please, very important, a T1 T2 into a of T1 plus T2. A T1 T2, a of T1 plus T2. Right? So this is the problem. So this is the results to solve the problems very easily. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 results கொடுத்துருங்க. Please kindly remember. அதுதான் சொல்லிட்ட points to remember அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி the important results to remember. Otherwise we can say some results for direct use. மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் டைரக்ட் யூஸ். எப்படி பண்றோன்ற ஒரு சம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கவனிங்க. if the tangents at if the tangents at T1 and T2, if the tangents at T1 and T2 on the parabola, if the tangents at T1 and T2 on the parabola, if the tangents at T1 and T2 on the parabola, y squared is equals to 32x. Y squared is equals to 32x. Meet at minus 8, 16. Then T1 and T2 have the values. Otherwise, we can say find the values of T1 and T2. Okay. So very important thing, the point of intersection of the tangent T1 and T2 is given. That is equals to minus 8, 16. நான் ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தேன் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல. என்ன point of intersection உடைய ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருந்தேன்? The point of intersection of the tangents at T1 and T2 on the parabola y squared equals to 4ax is given by the result a T1 T2, a into T1 plus T2. That value is given, that which is equals to minus 8, 16. This is x coordinate, this is y coordinate. Now listen here. From the problem, it is given that y squared is equals to 32x. This is of the form y squared is equals to 4ax. When we compare, we'll get a is equals to 8. Around 4a equals to 32, we can get a is equals to 8. Now a உடைய value substitute. We'll get 8 T1 T2, 8 into T1 plus T2 is equals to minus 8, 16. Now you compare the x coordinate and y coordinate. We'll get 8 T1 T2 is equals to minus 8. The next one, a into T1 plus T2 is equals to 16. From this, we'll get T1 T2 is equals to minus 1. T1 plus T2 is equals to 2. Is it right? So we have find out the values. This T1 and T2 are the roots in which T1 and T2 are the roots. Okay, I can write this as 8 into T1 T2 is equals to 16. T1 plus T2 is equals to 2 and T1 T2 is equals to 2. It is sum of the roots, it is the product of the roots. If a T is the root, if the T is the root of the equation, then T1 and T2 are the roots of the equation. This is sum of the root in product of the roots. First T square minus sum of the root T1 plus T2 into T plus T1 T2, so product of the roots equal to 0. Now I can say T square minus T1 plus T2 plus T. Isn't it? I can write the equation as T1 plus T, T square plus T. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ வந்து -1, அப்ப +1 ஆயிடும். +2 equal to 0. நான் இப்ப T கண்டுபிடிக்கணும். T means what is the value of T1 and T2? அப்ப T உடைய வேல்யூவை பாருங்க. Your value of T is equals to -1 using the formula b square minus 4ac, 1 minus 4 into 1 into 2, which is equals to 2. So which is equals to 1 minus 4ac. I can write this as
மாத்தி போட்டோமா, தப்பா போட்டேன், சாரி. So which is equals to t1 plus t2. நீங்களும் சொன்னால minus 2t minus 1 equal to 0. Therefore, we have t is equals to minus b. Our plus 2 plus or minus b square. 2 square pana 4. Minus 4 becomes plus 4 divided by 2, which is equals to 2 plus or minus square root of 8. Square root of 8 can be written as 2 root 2 divided by 2. If we take common 1 plus or minus root 2 divided by 2, 2 cancel. We have a value for t is 2. 1 I can write t1 is equals to 1 plus root 2 or t2 is equals to 1 minus root 2. These are the values of t1 and t2. இதுதான் உங்களுடைய பாயிண்ட் t1 t2. அதுதான் क्वेश्चनல கேட்டிருக்கான். If the tangents at t1 and then t1 and t2 have the values, I can write the answer is 1 plus or minus root 2 is the answer. The answer is 1 plus or minus root 2. Please take down. புரியுதா? Do you follow this? Any doubt? Any doubt, ma? Logeshwar, you have any doubt? Anybody having any doubt? No, sir. Okay, we'll move on to the next problem. That's why the results are very important. So that I told you that results for direct use. So directly you can apply. If you know these things, it is very, very simple. பாருங்க, நீங்க practice பண்ணும்போது இத 10 to 15 secondsல போட்டுறலாம். அடுத்த sum, next problem. The next one. The length of the chord of contact. The length of the, find the length of the chord of contact. Find the length of chord of contact. Find the length of chord of contact. Find the length of chord of contact of the tangent of the tangent drawn from the point 2,5 to the parabola y squared is equals to 8x. Okay, so now we have to find out the length of chord of contact. அப்போ லென்த்னாலே 2 பாயிண்ட் வேணும், அப்பதான் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? அப்போ இங்க we have 2 points இருக்குன்னு அர்த்தம். பாரபோலால 2 பாயிண்ட் இருக்கு, புரியுதுங்களா? டைரக்டா போடலாம், டயகிராம் வரையணும் கூட அவசியம் இல்லை. First we have to find out the equation of the tangent. First of all, listen carefully. Whenever the parabola is given, இதே போலதான் எலிப்ஸுக்கும் பண்ண போறோம். First thing இத a கண்டுபிடிக்கணும். அதே போல எலிப்ஸுக்கும் ஹைப்பர்போலாக்கும் a b கண்டுபிடிச்சிடும். Y square equal to 8x means a உடைய வேல்யூ என்னது? What is the value of a? Come on, quick. Your a is equals to 2. நான் முன்னாடியே சொன்ன equation of the tangent to the parabola. அப்போ equation of tangent எப்படி இருக்கும்னா y is equals to mx plus a by m. இல்லையா? So the formula is mx plus a by m. அப்போ இந்த equation எப்படி சொல்லலாம்னா mx plus what is a value, which is equals to 2 by m. It passes through 2,5. அதான் கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? The tangent drawn from the point 2,5. இந்த tangent ஆனது 2,5 வழியா செல்கிறது. It passes through the point 2,5. அப்போ which means that it passes through, it drawn on passes through what point? 2,5. So I can substitute y equal to 5, m into 2, that is 2m plus 2 by m. We can get the equation as 5m is equals to 2 into m square, 2m square plus 2. You can write this as 2m square plus 2. You can write the equation as 2m square minus 5m plus 2 equal to 0. Now you factorize minus 5. 2 into 2 will get 4. Any two numbers will add minus 5. Multiply the same number will get 4. Minus 4 minus 1. Okay. Dividing by 2. ஏன்னா coefficient இங்க வந்து first 2 இருக்கு. Therefore divide by 2 will get 2. Therefore I can write the equation as m minus 2. m minus 1 by 2 equal to 0. Therefore we have two slopes. We have m is equals to 2 and m is equals to 1 by 2. Your value of m is equals to 2 and m is equals to 1 by 2. There are true slopes of the tangents. அப்போ எனக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் தரணும். ஒரு சப்போஸ் ஒரு பாராபோலா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், டான்ஜென்ட் நான் சொன்ன 2 டான்ஜென்ட் இல்லையா? இப்படி ஒரு டான்ஜென்ட், இப்படி ஒரு டான்ஜென்ட். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இதனுடைய லென்த் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க, சரிங்களா? இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். இந்த 2 பாயிண்ட் கூடிய லென்த் தான் இங்க क्वेश्चनல கேட்டிருக்கான்.
அப்ப நான் ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன், இன்னொரு பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், m is equals to 2. பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்க்கு நான் ஃபார்முலா ஏற்கனவே கொடுத்துறேன். ஒரு tangent the line y equals to, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறோம் அதான் டுடேஸ் கிளாஸ்ல, if the line y equals to mx plus b may be a tangent to the parabola, then y equals to mx plus a by m is condition. Equation. Condition is c equal to a by m, and the point of contact of this tangent is given that a by m square, comma 2a by m. m equal to 2ன்றத first point a ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப I can put a is m is equals to 2. Already we know that a is equals to 2. அப்போ a is equals to 2 divided by m square 4, comma 2 into a, 2 2s are 4, sorry, 2 2s are 4, 4 divided by 2, which is equals to 1 by 2, comma 2. The first point we have found out a point, which is equals to 1 by 2, comma 2. The first point is 1 by 2, comma 2. And the next one, m is equals to 1 by 2, and m is equals to 1 by 2. Secondly, I am taking m is equals to 1 by 2. This is point m, the same formula. M is 1 by 2, square பண்ணா 1 by 4. A is same, A மாறாது, A is equals to 2 தான். M is equals to 1 by 2. If I put 1 by 4, 1 by 4 into 2, 8. Same way, 2 into A, 4. 4 divided by 1 by 2, which is equals to 8. அப்போ 2 பாயிண்ட் கண்டுச்சு B, 8, 8. Now I am going to find out this chord of contact. இப்போ ஏன்றது ஒரு கான்டாக்ட், பின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். இது ரெண்டுத்துடைய லென்த். We all know the distance formula, x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square. The thing is length we have to find out. Length means AB. So using the formula square root of x2 minus x1 the whole square, 8 minus 1 by 2 the whole square, plus 8 minus 2 the whole square, which is equals to, take LCM, 2 1s are 8, 2s are 16, 16 minus 1, 15, 15 by 2 square, which is equals to 225 by 4, plus 8 minus 2, which is equal to 6, 36, square root of 225, cross multiply 36 into, which is equals to 144 divided by 4. So taking, so just add sum of these two things will give you 973, which is equals to 379 divided by, 369, 369 divided by 4. Square root of 4 is 2. 369 எப்படி போலாம்னா, we can write this as 9 into 41. Square root of 9 is 3. Therefore, the answer is 3 root 41 by 2. எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறான்னு பாருங்க. So that's why this point of contact, this equation of the tangents, always remember that the condition that the line y equal to mx plus c is equals to a by m. Then immediately we can write the equation y is equals to mx plus a by m. And the third one, the point of contact is a by m square, 2a by m. இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்க அதுக்கு ஞாபகமே ஸ்லோப் அப்படின்னு வந்துடும். ஸ்லோப் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்தாலே ஞாபகம் வந்துடும். We'll go for the next problem. Any doubt in this? Anybody having any doubt in this? Come on. Any doubt? அடுத்த சம் போலாமா? Yes, right. Thank you, ba. சொல்லிடுங்க எஸ் நோனா நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்டா கொஞ்சம் போயிடலாம் அடுத்த சம்க்கு. We'll going to move on to the next problem அப்படின்னு போயிடலாம். சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. If the point, the next problem, if the point 5 by 9, 10 by 3, எல்லாமே இந்த டைரக்ட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் போடுறோம் பாருங்க. Is one end of a focal chord, is one end of a focal chord of a parabola y squared is equals to 20x. Of a parabola y squared is equals to 20x. Then its other end is. சரிங்களா? பாருங்க, focal chordனா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் பாருங்க. What is a focal chord? So this is a parabola.
This is called a focus S of A comma 0. The chord which passes through this focus is called focal chord. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன T1 அப்படின்னு சொன்னா AT1 square, 2AT1. Here we have AT2 square, 2AT2. So these are the 2 points. Then we can say T1, T2 is equals to -1. Using this result alone, we are going to solve the problem. If any student know this result, then immediately you can write. The first 1 point is given 5/9 and 10/3. That is, இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா A உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. Actually பாத்தீங்கன்னா 20x 4a is equals to 20. Your A is equals to 5. அப்போ A 5 னும் போது இது எப்படி மாறிடும்? First point 5t square, 2 into A, that is 10t, which is equals to 5/9 T1, first point clear, T1, 10/3. எப்பொழுதுமே நல்லா கவனிச்சுங்க, ஸ்கொயர் எடுக்காதீங்க. Y coordinateல இருக்குல்லையே, இது எடுங்க. அப்போ 10t1 is equals to, we have 10t1 equals to 10/3. So 10 cancel, we have T1 is equals to 1/3. அப்போ T1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ ஈஸியா T2 கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா? In a condition, if T1 and T2 are the focal chords of the parabola, then T1, T2 is equals to -1. But we know that T1, T2 is equals to -1. We have the value of T1 is equals to 1/3 and T2 is equals to -1. We'll get T2 is equals to -3. Now suppose I can take this is point P and Q. We have to find out Q. Q is called AT2 square, 2T2. We know the value of A. We have found out the value of T2. Therefore, A is 5 into T2 square minus 3 square, which is equals to 9. 2 into A, which is equals to 5. T2 is -3. Therefore, the result is, the other point is 5 9s are 45. So we can write this as 5 9s are 45, 5 2s are 10. 10 into -3, -33. Therefore, the other point is 45, -30. பாருங்க. So இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கிறாங்க. So that's why these results are so important. So நல்லா கவனிச்சுங்க தம்பி. Why I am telling that hard work is not important here. So there is no substitute for our hard work. That is true. But at the same time, the important tool we have here is the smart work. Smart work means you must know those results. You must go through all the concepts. Unless or until you don't know the thorough knowledge in the concepts, you are not able to solve the problem. I am clearly telling, I am strictly telling. அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை. There is no excuse in that. So that I am taking too much of time for the concepts. Are you all listening, please? புரிஞ்சுதா? Can you able to understand what I am telling? So therefore, don't miss these concepts. தயவு செய்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் கடகடன்னு எழுதிங்க. அதர்வைஸ் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. அதர்வைஸ் இதை ரெக்கார்ட் பண்றார் சார். So this is a recording one. Okay? Afterwards, if you have a time, you just எடுத்து எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணுங்க. Put a separate note for that. Only the concepts you want to separate note போட்டு வச்சுங்க. Okay? Please we all move on to the next problem. So now we'll do some twisting. அதுக்கு முன்னாடி இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜாதகம்னு நேத்து சொன்னேன் இல்ல, ஒரு பாரபோலான்னு சொன்னா அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் வெர்டெக்ஸ், முனை. வெர்டெக்ஸ்னா முனை, தமிழ்ல முனைன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது குவியம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேணாம். அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தமிழ்ல சொல்லும் போது மதர் டங்ல இட் வில் பி வெரி ஈஸி. கார்னர், முனை, அதுதான் முனை தான் பாரபோலாவை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. யூஸ்வலா வெர்டெக்ஸ் வந்து 0,0. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பாரபோலா இருந்தான்னு சொன்னா focus is A, 0. Directrix is x plus A equal to 0. Lateral rectum, length of lateral rectum is equals to 4a. Axis and parametric representation ஒவ்வொன்றும் தனியா நிறைய அதனுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்தேன். இப்போ இதுல முதல் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு ஒண்ணு கேட்கறான் இல்லையா, அதை எப்படி ஷார்ட்கட்ல மெத்தடை கண்டுபிடிக்கும். லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம், திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட். திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட். லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தட்ல எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாருங்க. பாரபோலால நீங்க வேற லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான்னு வச்சுங்க, அது எப்படிப்பட்ட ஈக்குவேஷனா இருந்தாலும் சரி, லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஆஃப் அ பாரபோலா, லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஆஃப் அ பாரபோலா. ஒன்னு ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கு. ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், another one is called y axis. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்னு தான் வந்திருக்கும். ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரலா இருக்கும், இல்ல y ஆக்சிஸ்க்கு. we have two equation. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ax square plus bx plus cy plus d equal to 0.
இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அபவுட் y ஆக்சிஸ். ஏன்னா x ஸ்கொயர் வருது இல்லையா? y ஸ்கொயர் வந்தா அது வந்து x ஆக்சிஸ். இது அபவுட் y ஆக்சிஸ்ல வருது. இப்போ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் cx பிளஸ் d. தென் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் உடைய the result அல்லது ஷார்ட் கட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது coefficient of the absolute value of coefficient of y divided by coefficient of x square. இது y ஆக்சிஸ்ல இருக்கிறதுனால மேல y வந்துருச்சு. சரிங்களா? அதே போல அடுத்தது py ஸ்கொயர் பிளஸ் qy பிளஸ் qy ஆமா பிளஸ் qy பிளஸ் rx பிளஸ் s is equals to 0. then we can say the latest rectum. பாருங்க ஈக்குவேஷன் சாதாரணமா இந்த மாதிரி கொடுத்துட மாட்டான். இந்த மாதிரி சொன்னா ஈஸி. y squared equals to 4x அப்படின்னா a equals to 1. therefore length of latest rectum is equals to 4a. answer 4 சொல்லிடுவேன். அதுக்கு பத்தி இல்ல. if the shifted to the origin shifts to the point h comma k, origin shift ஆ இருந்தா இந்த மாதிரி தான் போடணும். இது பாத்தீங்கன்னா is about x axis. this is about y axis. this is about x axis. if this is given, then we can say latest rectum is equals to coefficient of x divided by coefficient of y square. Don't forget this. Only the modulus, not negative value. Always it is an absolute value. Now you can see, you can take one problem. There is a coefficient of x divided by coefficient of y square. Now, one question கேட்றான். Find the length of latest rectum. Find the length of latest rectum of the parabola x square. Okay, 3x square minus 6x minus y plus 6 equals to 0. This is a parabola. நீங்க x square வந்தா அது about y axis நீங்க தெரிஞ்சிடும். இதானா இந்த ஃபார்ம்ல வந்துரும். x squared is equals to 4ay ஃபார்ம்ல வரும். இது வந்து x axisல இல்ல, y axisல இருக்கு. அப்போ இதுக்கு என்ன இந்த டைம் செகண்ட் டேர்ம் அப்ப என்ன length of latest rectum is equals to coefficient of x. what is coefficient of x? minus 6 divided by coefficient of first இதுல coefficient of y. தப்பா போட்டேன். coefficient of y is minus 1. coefficient of x squared is equals to 3. so இதுல இருந்து வெளியில வரும்போது minus becomes plus. therefore the answer is 1/3. ஒரே லைன்ல எழுதலாம். 5 செகண்ட் கூட தேவைப்படாது. only thing நீ பார்க்கணும், ஈக்குவேஷன் ax square plus bxy plus cy plus d equal to ஃபார்மா இருந்தா length of latest rectum is coefficient of y divided by coefficient of x square modulus. இது அப்படியே மாறி இருக்கு. y ஸ்கொயர்ல இருக்கு. py square plus qy plus rx plus s அப்படின்னா coefficient of x divided by coefficient of y square absolute value. so please take down. புரியுதுங்களா? this is a short trick method. so interesting இருக்கா? பதில் சொல்லுங்களேன். is it interesting? right, next one. next type பாருங்க. இதே சேம் டைப்ல axis. இதே ரெண்டு இது கொடுத்திருக்காங்கல axis. இப்போ சேம் இதே இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. ax square plus bx plus cy is equals to equation of the axis கண்டுபிடிக்கணும். so we want to find out equation of the axis. so equation of the axis. how can I find the equation of axis அப்படின்னு சொன்னா differentiating with respect to x, differentiating with respect to the y axis. this is about y axis. clear ஆ தெரிஞ்சிருச்சு. this is about x axis. ஏன்னா ஈக்குவேஷன் அப்படிதான் இருக்கணும். y squared equal to 4ax னா அது x axis. இது y square ஃபார்ம்ல இருக்கு. differentiate with respect to x, keeping treat y as constant. keep y as constant. y ன்றது கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி. அப்ப எப்படி ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. x ஸ்கொயரை மட்டும் தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும். இது வந்து பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன் பேரு. நீங்க பாருங்க 2ax bx பண்ணா வெறும் b. y is constant, d is constant, 0 ஆயிடும். answer is 2ax plus b equal to 0. similarly you go for the next type. if the parabola is in the form of px py square plus qy plus rx plus s is equal to 0, if it is parallel to x axis, then we can say the equation of the axis. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா differentiate with respect to y, keeping x as constant. now x constant ஆ மாறிடும். அப்ப py square பண்ணா 2py and then plus qy becomes q. this 2 becomes 0. therefore this is the answer. so this is the way, the short trick method.
Sometimes find the axis of the parabola, the equation of the axis of the parabola. Then this is the way. Question on example. Find the axis of the parabola. Find the axis, equation of the axis. Find the equation of the axis of the parabola. Find the equation of the axis of the parabola. 3x square minus 6x minus 6y minus y plus 6 equals to 0. Minus y plus 6 is equals to 0. பாருங்க இது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு? 3x square minus 6x, not 6y. 6x minus y. This is parallel to y axis. First, அப்போ y axis க்கு parallel இருந்தா we have to differentiate with x axis. அப்போ என்ன ஆயிடும்? Equation of the becomes equation of the axis is equals to 6x minus 6 equal to 0. பாருங்களேன், அப்போ ரைட் with x மட்டும் தான் differentiate பண்ணோம், y constant. இப்போ இதெல்லாம் 0 ஆயிடும். 6 is always constant. Minus y, because we are treating y as a constant, therefore 6 divided by 0, x minus 1 equal to 0 is the equation, or x is equals to 1 is the equation of the axis of the parabola. Please take down. Next one. The next one. The next shortcut. One more thing in parabola. Tangents are drawn. Tangents are drawn from the point. Tangents are drawn from. Tangents are drawn. Tangents are drawn from. Tangents are drawn from x1 comma y1 to the parabola. Tangents are drawn from the x1 comma y1 to the parabola. Y squared is equals to 4ax. Y squared is equals to 4ax. Makes an angle theta. Makes an angle theta. Okay, so the tangents are drawn from x1 comma y1 to the parabola. Okay, 2y squared is equals to 4ax makes an angle theta. நல்லா கவனிச்சுங்க, tangents வந்து எங்க இருந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பண்றாங்க? x1 comma y1. அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஆங்கிள் ஏற்படுது, அதுதான் theta. இந்த parabola-க்கும் இந்த tangent-க்கும் makes an angle theta. Then what is the angle of theta? Makes an angle theta. Then tan theta is equals to, if the condition is, don't forget this, எல்லாத்துக்குமே modulus square root of, okay, y1 square minus 4ax1 divided by square root of y1 square minus 4ax1 divided by x1 plus a. This is called tan theta. Opposite by adjacent. இதனுடைய modulus tan theta angle கண்டுபிடிக்கணும். இதுல இருந்து ஈஸியா angle கண்டுபிடிக்கலாம். எப்போ the tangents are drawn from x1 comma y1 to the parabola y squared equals to 4ax, where it makes an angle theta, then tan theta is equal to the formula. இதே ஒரு இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தோம். 5 to 6 இயர்ஸ்ல சேம் உன்னுடைய ஜேஇ மெயின்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். அதுக்கு எப்படி அழகா ஆன்சர் பண்ணிருக்கலான்றத பாருங்க. இப்போ கொஸ்டின் எழுதிங்க பார்க்கலாம். Tangents are drawn from the point. Tangents are drawn from the point. Tangents are drawn from the point minus 2 comma minus 1. Drawn from the point minus 2 comma minus 1 to the parabola. To the parabola, y squared is equals to 4x. To the parabola, y squared equals to 4x. If alpha is the angle between them, if alpha is the angle between the tangents, if the angle between the tangents, then tan alpha is equals to, tangents are drawn from the point minus 2 comma, நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவாத பாருங்க, ரெண்டு tangents கிடைக்கும். இப்போ suppose we have these things இல்லையா, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. இப்போ ஒரு ரெண்டு tangent-ம் சந்திக்கிற பாயிண்ட கொடுத்துறாங்க. இது ஒரு tangent, இது ஒரு tangent இல்லையா. சோ இங்க இருந்து இது ஒரு tangent, இந்த பாயிண்ட கொடுத்துறாங்க x1 y1. இது parabola இல்ல, இது ரெண்டும் இருக்கும்போது what is the angle? இந்த angle தான் alpha. அததான் சொல்லிருக்கேன், alpha is the angle between the two tangents. Then tan alpha is equals to, theta தான் alpha மாறிச்சு. the same thing, y1 square minus 4ax1. so y1 square, y1ன்றது பாயிண்ட் கொடுத்துறா minus 1
square root of this is called x1, this is called y1. Your a is equals to 1. Yana y squared equal to 4x. Substitute y1 square 1 minus 4 into a is 1. X1 is minus 2 divided by x1 minus 2 plus a, which is equals to plus 1. Therefore, the answer is 1 plus square root of 1 plus 8 divided by minus 1, which is equals to square root of 9 on the 3 divided by minus 1 minus 3. Removing the modulus will get 3. Therefore, tan alpha is equals to 3 is the answer. How tricky இது பாருங்க, because we have to be very very clever here. So நீங்க இதுல வந்து எப்படி வேணா இருங்க +2ல, but JEE aspirant ன்னு சொல்லும்போது you have to be a clever student. Okay, so you have to be think clever. மாஞ்சி உழைக்கிறது தப்பு கிடையாது, அதோட காட்டினோம் the smartness, the cleverness is important for those who are preparing as a JEE aspirant. You supposed to be a clever student, not an intelligent student. Intelligence is a must, but more than that, intelligent ஓட studious ஓட நம்ம வந்து நல்ல படிப்பாளியோட புத்திசாலியா இருக்கணும், அறிவாளியோட புத்திசாலியா இருக்கணும். So you have to be clever. So coming days, in future, year after, you supposed to be a clever. பாருங்க, இதெல்லாம் the clever method. So interesting, quite interesting is there. Is it right? Okay, do you follow this? Any doubt, please? Any doubt? Any doubts? No, sir. We'll move on to next problem. Please take down the next one. Take down the next problem. If the normal at the point, if the, sorry, take down, sorry, a right angle triangle, not normal, in the sum board. If a right angle triangle, ABC, a right angle triangle ABC, interesting problem, right? A right angle triangle ABC, a right angle triangle ABC is inscribed in a parabola, y squared is equals to 4ax. Inscribed in a parabola, y squared equals to 4ax. Where a is vertex of parabola, and angle of BAC is equals to pi by 2. And angle of BAC is pi by 2. If AB is equals to root 5, then find the area of the triangle ABC. A right angle triangle ABC is inscribed in a parabola, y squared is equals to 4x. A is the vertex of a parabola and triangle BAC is pi by 2. If AB is equals to root 5, then find the area of the triangle. You cannot find this type of problem in your 12th standard. Definitely, I am telling you. So where the problem is twisted, where the problem is very interesting, then it is a JEE main kandipa undu. In the problem, definitely this type of problem varum. Parunga இந்த equation பார்த்தா y squared equal to 4ax. பார்த்தோனே parabola எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடணும். It is open rightward, இல்லையா? So therefore the parabola, the vertex is 0, 0. So this is called your vertex. According to the problem, it is given that vertex is 0, 0 வந்து எங்க இருக்குன்னா A pointல இருக்கு. The vertex is on A, and also given that there is a right angle triangle which is inscribed in the parabola. Parabola குள்ள இருக்கு. அதனுடைய angle கொடுத்தா BAC. அப்ப இதுல இருந்து ஒரு triangle இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்றோம். BA இது C. இந்த angle சொல்லிட்டா 90 degree. பாத்தீங்களா? pi by 2 சொல்லிட்டா. This is called 90 degree. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்போ ஒரு triangle கண்டுபிடிச்சிடும். This triangle is a right angle triangle. Okay, I can write this as this point B ன்னு எடுத்துக்கலாம், இத வந்து C ன்னு எடுத்துக்கலாம். You are listening. நான் இப்போ ஒரு important tips சொல்ல போறேன், ஒரு important concept idea சொல்ல போறேன். டிப்ஸ்னே வெச்சீங்க இல்ல, ஸ்மால் டிப்ஸ்னு சொன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஒரு சின்ன துணுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். என்னன்னா, whenever ஒரு parabola ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க, any point lies on the parabola, always take it in a parametric form. இப்போ இந்த பாயிண்ட் B என்ற பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். That is called 81 square, 281. So this is called parametric form. Another one I am taking, that another point is called C of 82 square, 282. இப்போ from this in the parabola I am going to find out what is A. So this is a parabola. Can anyone tell me? Emmanuel is there. What is the value of A here, pa? This is of the form y squared equal to 4ax. Logeshwar, Akshaya, Steve 1. அப்போ A க்கு பதிலா 1 போட்டா the B point becomes T1 square, 2T1. This becomes
T2, sorry, second point, T2 square, comma, T2. I can write this as T1 square, comma, 2T1. And the next one, which is equals to T2 square, comma, 2T2. இப்போ 3 வெர்டிசஸ்க்கும் ஃபார்முலா இது பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. We have a 3 vertices for the triangle ABC. The thing is, we have to find out the area of the triangle. What is the area of the triangle formula? Slope, sorry, height into base. இல்லையா? So இங்க பாத்தீங்கன்னா this is called base. This is called base. This is called height. அந்த triangle உடைய height. So அப்ப என்னன்னா base into height is the triangle. அதாவது area of the triangle ABC அப்படின்னு சொல்லும்போது I can write this as, இதை கூட சொல்லலாம், சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன், இது ABC, இது இல்ல, இதுதான் height into base இல்லையா? So which is equals to, we can write this as AB into BC. தவறா சொல்லிட்டேன், நான் வச்சுங்க, இது AB, இது AC மாத்தி சொல்லிட்டோம்பா. அப்போ we can write this as OT 1/2 into AB into AC. This is the formula. Our main aim is to find out what is AB and what is AC. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல? First of all, we have to find out what is, எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த AB தெரியணும், AC தெரியணும். ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏபியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூசிங் த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா. ஏபியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி. இங்க கொடுத்துட்டா ஏபி உடைய வேல்யூ வந்து √5. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்றேன். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் T1 ஸ்கொயர் மைனஸ் இது இல்ல, I can write this as T1 square minus 0. ஓகேங்களா? T1 square minus 0 the whole square. We can write this as T1 square the whole square plus 2T1 the whole square. ஏன்னா 0 தான் இருக்காது, அப்படியே தான் வரும், T1 the whole square. So which is equals to, we can write this as T1 power 4 plus 4T1 square. கரெக்ட்டுங்களா? T1 power 4 plus 4T1 square. இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்தா, this is called AB. According to the problem, the AB is equals to 2√5. Squaring on both sides, I'll get T1 power 4 plus 4T1 square is equals to 5. Or we can write this as T1 power 4 plus 4T1 square minus 5 equal to 0. Is it right? இப்போ இதை இது பண்ணீங்கன்னா, ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா 4. ஏன்னா T1 power 4 இருக்கு. அப்போ T1 square தான் உன்னுடைய வேல்யூ. அப்போ you can write this as 4 multiply பண்ணா minus 5. Any two numbers you can write multiply, minus 5 minus 1 is 4. 5 into minus 1. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா T1 square, sorry நல்லா கவனிச்சுங்க, plus 5 T1 square minus 1 equal to 0. ஏன்னா பவர் 4 இருக்குங்க, யூசுவலா ஸ்கொயர் இருந்தா தான் T எடுப்பீங்க, அதனால T1 square. T1 square is equals to minus 5. T1 squared equals to 1. This is not applicable. T1 square equal to minus 5 என்றது neglected. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், T is equals to T square equal to 1 மட்டும் தான் எடுப்பேன். அப்ப T1 is equals to என்னன்னா plus or minus 1. We have two values for 1 இல்ல, so we can write this as T values for 1. இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு இல்லையா, எது T1 square 2T1. அப்போ எல்லாமே பாசிட்டிவ். பாருங்க, இந்த B பாயிண்ட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு T1. அப்ப அதனால வந்து T1 என்ன இருக்குன்னா கண்டிப்பா பாசிட்டிவ். From this I can say T1 is equals to 1. இப்போ B பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சலாம். Your B point is T1 square 1, 2T1. Therefore, your B point is 1, 2. Listen to it. Now I am going to find out the C point. இதை கண்டுபிடிச்சா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். AB உடைய வேல்யூ தெரியும், this is called √5. Only thing we have to find out this thing. ரெண்டுத்துக்கு என்ன கண்டிஷன்னா, ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறோம். இதுக்கும் ஸ்லோப், they are perpendicular இல்ல. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் AB, shall I rub this? ஸ்லோப் ஆஃப் AB, அதாவது M into AB using a 2-point formula. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு y2 minus y1, 2 divided by 1, which is equals to 2. Next, slope of AC, M of AC இல்ல. அப்போ y2 minus y1, 2T1 minus 0 2T2 divided by T2 square. அப்போ 2 sorry, T2 cancel, which is equals to 2 by T2. So the condition is when any two lines are perpendicular, the product of the slopes is equals to -1. So here AB and AC are perpendicular. Here we can know that AB is perpendicular to AC. Since it is perpendicular to AC, then the product of the slopes is equals to -1. MAB, MAC is equals to -1. MAB is equals to 2 and MAC is equals to 2 by T2, which is equals to -1. Cross multiplying, we'll get T2 is equals to -4. Correct? At minus T2 equal to 4 வரும்.
T2 is equals to minus 4. We'll get T2 is equals to minus 4. சரிங்களா? We'll get T2 is equals to minus 4. இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சலாமே, T2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? அப்போ C point is T2 square minus 4 square is 16. 2 into T2 which is called minus 8. பாருங்க அழகா தேர்ட் குவாட்ரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல கரெக்டா வந்துருச்சுல. 16, minus 8. இது ரொம்ப முக்கியம், ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ். இதுல நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ் போத் நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால தான் ஃபோர்த் குவார்டர்ல வந்துருச்சு. இப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமே. AC is equals to distance formula y2 minus y1 minus 8 0. 8 square is 64. 16 minus 0 64, which is equals to 256. Add these things எவ்வளவு வருது? Which is equals to square root of 320, which is equals to square root of 320. The formula says triangle ABC is equals to area of a triangle ABC is 1 by 2 into AB already given root 5 into root 320. So if you multiply, we'll get 1 by 2. Square root of 5 into 320, I can write this as 1600. So the square root of 1600 is 40. 1 by into 40, we can write this as 20 square units since it is the area of the triangle. So again, I'll repeat. தயவு செய்து பாருங்க. This is one of the very important problem. So in the மாதிரி problem, this is the first time we are doing. Please listen carefully. According to the problem, it is given that there is a right angle triangle which is inscribed with the parabola. The parabola is given that y squared equals to 4x, which is open rightward, and also the vertex is 0, 0. Here it is given that A is the vertex. அப்போ A of 0, ஒரு பாயிண்ட் வந்து A ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சர்க்கிள்ல இன்னொரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன், இன்னொரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன், B, இன்னொரு பாயிண்ட் C. இதெல்லாம் சேர்த்தா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எந்த இடத்துல 90 டிகிரி இருக்குன்னா A என்ற பொசிஷன்ல, இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துருக்கான். And AB is equals to root 25. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், whenever you have to take points on parabola, it should be in a parametric form. The parametric form is 80 square, 280. So since we have 2 points, one வந்து என்ன பண்ற, B point 81 square, 281. The another point C, 82 square, 282. So according to the problem, the parabola is given that y squared is equals to 4x. From this we can get A is equals to 1. Substitute A equals to 1, the point B becomes T1 square, 2T1. And point C becomes T2 square, 2T2. Now we have found out all the vertices of the triangle, right angle triangle. The first thing, it is given that AB is equals to root 5. Using the distance formula, அப்ப பண்ண square root of 2T1, y2 T1 square minus 0, we'll get T1 power 4. 2T1 minus 4T1 square. Simplifying, we'll get the answer is T1 power 4, 4T1 square minus 5. Factorizing, we'll get T1 square plus 5, T1 square minus 1. This is not acceptable because T1 square is equals to minus 5 is an imaginary value. I am taking T1 square equals to 1. We'll get T1 equal to plus or minus 1. Only thing, it lies in the first quadrant, so that I am taking the positive value alone. Therefore, T1 is equals to 1. Using in that, the substitute in the B value, we'll get the B point as 1, 2. Next thing, I am going to find out AC. How? It is possible, it is given that the AB and AC are perpendicular. Find out the slope of AB using a 2-point formula. Find out the slope of AC. 2T1 minus 0 by T1 square, 2T2. So the product of the slope is equals to minus 1 since these two lines AB and AC are perpendicular. So substituting with applying, we'll get T2 is equals to minus 4. Since T2 is equals to minus 4, substituting in the C value, we'll get 16, minus 8. Now you find using the distance formula AC, already AB தெரியும், AC is root 320. Substitute in the triangle formula, 1 by 2 into base into height, that is AB into AC. We'll get the answer is 20 square units. Please take down. We'll move on to the next problem. If the line y is equals to the next problem, take down the next problem.
if the line y equals to 3x plus c, if the line y is equals to 3x plus c, next one, if the line y equals to 3x plus c, if the line y equals to 3x plus c, if the line y equals to 3x plus c, if the line y equals to 3x plus c, y equals to 3x plus c, touches the parabola, y squared is equals to 12x, y square equals to 12x. At point P, then find the equation of the tangent, at the point Q, find the equation of the tangent at point Q, where PQ is a focal chord, okay. So in the meaning, question understand. If the line y equals to 3x plus c touches the parabola y squared equals to 12x at point P, then find the equation of the tangent at point Q, where PQ is a focal chord. So அழகா என்னுடைய diagram நீங்க பாத்துங்க. What is the meaning of the touches? சொல்லுங்களேன். சொல்ல மாட்டீங்களா? பேர் சொல்லி தான் கேட்கணுமா? Tangent. சச்சின் tangent. சக்திவேல் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆப்லின் சொல்றீங்களா? சிரஞ்சீவி யாரனா ஒருத்தர், நான் கேட்கிற பேர்ல யாரனா ஒருத்தர். A line touches the parabola, that is called tangent. எந்த பாயிண்ட்ல சந்திக்குதுன்னா P. சரிங்களா? இது வந்து line touches the parabola P point. அதுதான் 3x plus c. மறுபடியும் Qன்ற பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது. இப்போ இந்த Q நான் என்ன பண்றேன்? Q is called a tangent. இப்போ இந்த P யும் Q is called a focal chord. அப்ப இந்த ஃபோக்கஸ் வழியா இது பாஸ் ஆகுது இந்த கார்டு. அப்ப நான் Q என்ற பாயிண்ட்டை இங்க கண்டுபிடி. அதான் நான் क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன். The question is to find out the point where PQ is a point. அப்ப என்ன கேட்டிருக்கேன்? Find the equation of tangent at Q. இந்த லைனை கேட்டிருக்கேன். So we have to find this line. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கிறன்றத பாருங்க. First of all, y equals to 3x plus c. ஒரு லைன் touches the curves னா the condition சொன்னேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா a is equals to 3, 4a is equals to 12. இங்க பாத்தீங்கன்னா which is equals to m is equals to 3. This is of the form y equal to mx plus c. C is equals to c. If the line touches the curve, if the tangent y equals to mx plus c touches the curve, then we can say that the condition is c is equals to a by m. C is equals to a is 3, m is 3, which is equals to 1. அப்போ equation of tangent கண்டுபிடிச்சிடலாம். Your equation of tangent is எவ்வளவுப்பா? equation of tangent என்ன கிடைச்சது? 3x plus 1. y equals to 3x plus 1. So we have found out the equation of tangent. இப்போ இதுல பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த P கண்டுபிடிக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் தெரியும். அடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் யாரும் சொல்ல முடியுமா? P பாயிண்ட். The point of contact is a by m square, 2a by m. Since we know that what is value of a, your a is 3. 3 divided by 9. 2 into a, 6 divided by 3. So therefore we'll get 1 by 3,
comma 2. This is point is called P. So we have the point is called 1 by 3 comma 2. So we'll get the point P point is 1 by 3 comma 2. Now கவனிங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எப்பொழுதுமே இதை எதுல கொண்டு போயிடணும்னு சொன்னோமா, எதுல எடுத்து போய் உங்களை போடணும்னு சொன்ன பாயிண்ட் will get the parametric form. நான் P என்ற பாயிண்ட்டை AT1 ஸ்கொயர், A வந்து 3 னால 3T1 ஸ்கொயர் கமா AT1 3T1 இந்த சேம் வே எங்க போடும்போது 3T2 ஸ்கொயர் கமா 3T1. அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணலாம். இந்த பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3T1 ஸ்கொயர் கமா 3T1 which is equals to 1 by 3 comma 2. So the y coordinate நான் கம்பேர் பண்றேன், will get 3T1 is equals to 2 or T1 is equals to 2 by 3. T1 is equals to 2 by 3. Please listen carefully. My question இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்க போறேங்க. T1 2 by 3 கண்டுபிடிச்சோமா, ஈஸியா T2 கண்டுபிடிக்கலாமே. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா PQ is the focal chord. அப்ப any 2 points T1 T2 or the focal chord of a parabola, then the condition is T1 and T2 is equals to -1. Your T1 is equals to 2 by 3 into T2 is equals to -1. Your T2 is equals to -3 by 2. Your T2 is equals to -3 by 2. Okay. Sorry, double வரும்பா. இது 61 வரும்ல, 281. Sorry, our 2 into 3 6 will get 6 here. 61. Above we'll get 2 by 6 which is equals to 1 by 3. I'm very sorry. 1 by 3. We'll get T1 is equals to 61. T1 is equals to 1 by 3. Our T1 is equals to 1 by 3 na. T2 is equals to -3. Your T2 is equals to -3. Sorry. Our T2 -3 கண்டுபிடிச்சாச்சா, அப்ப இந்த Q பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கலாம். Your T2 square, this is called T2. அது T1 T2, this is called 3 square. -3 square 9, 9 3s are 27. Comma -3 into 6 which is equals to -18. We'll get the Q point is 27 comma -18. Your Q point is called -18. சரிங்களா? இப்போ ரெண்டு விஷயத்துல இதுல போடலாம். பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்னொன்னு T2 is equals to -3 கண்டுபிடிச்சாச்சு. பாராமெட்ரிக் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இந்த T2 அப்படியே வச்சுங்க. T2 is equals to -3 வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, இது அப்படியே இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் தீட்டா அட் டீன்னு சொல்லுவோம்ல, அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அட் டி உடைய ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன் நான், y is equals to x by t plus at. இப்போ இங்க டீக்கு பதிலா இது T2ன்னு வச்சுங்க. அப்போ AT2 T2. அப்போ T2 உடைய வேல்யூ தெரியும் -3. டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். இந்த பாயிண்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சீங்க, தப்பு இல்ல. டைரக்டா இந்த பாயிண்ட் எடுத்து போய் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். x divided by T2 -3. A உடைய வேல்யூ தெரியும். your A is equals to already கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3 plus 3 into T2 is equals to -3. Now you take LCM. We'll get y is equals to x divided by -3 -9. So -3y is equals to x plus 27. Therefore, the answer is x plus 3y plus 27 equal to 0. This is called the equation of the tangent at Q. Q என்ற பாயிண்ட்ல இருக்க tangent, இந்த tangent உடைய லைன். So நான் என்ன பண்ணிட்டேன், T2 கண்டுபிடிச்சிட்டா டைரக்டா ஃபார்முலால எடுத்து போய் போடலாம். Your T2 is equals to -3 in the formula. Y is equals to x by T2 plus 8T2. Okay, please take down. இப்போ இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சும் போடலாம். இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, 27 -18 இல்லையா? நம்ம இந்த கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரியில ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருப்பேன். y minus y1 is equals to m into x minus x1. m into x minus x1. இதனுடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சு நம்ம அதுக்கு போடலாம். 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு இதுல 2 பாயிண்ட்ஸ் இதனுடைய ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம போடலாம். தேவையில்லை, நீங்க டைரக்டா இதை யூஸ் பண்ணீங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா ஃபார்முலா தெரியும், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட். பாருங்க, கண்டிப்பா நான் கொடுத்த கான்செப்டை நீங்க கோ த்ரூ பண்ணல, படிக்கல, மைண்ட்ல ஏத்திக்கலன்னு சொன்னா ப்ராப்ளம் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் சீரியஸ்லி சொல்றேன், விளையாட்டு கிடையாது. சரிங்களா? அந்த கான்செப்ட்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து NIT படிக்கணும், IIIT படிக்கணும்,
இல்ல சென்ட்ரல் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல நான் படிக்கணும், சிஎஃப்ஐல படிக்கணும், இல்ல ஐஐடில போய் நான் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்ற ஏக்கங்கள், ஆசைகள், கனவுகள் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு, those who are dreaming. So I want to study in and also sir told that these students are exclusively for JEE main students. NEET students யாருமே இங்க கிடையாது சார். Is it right? So all the students are preparing for JEE main. So அதனால சார், அதனால ப்ளீஸ் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு உங்களை. அதனால ஸ்பெஷலி நாங்க லாஸ்ட் 2 days பிஃபோர் கூட உங்களை பத்தி we have discussed. So you all blessed students, please don't ஒவ்வொரு கிளாஸும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால டோன்ட் லீவ் த கிளாஸ். ஓகே. ஸோ சில பேர்லாம் முன்னாடியே போயிடுறீங்க. ஸோ லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் கொடுங்க. அதாவது அதாவது ட்ரெஷர் அண்ட் தான் அதே கதை தான். புதையல் தோண்டி தோண்டி கிடைக்காது. கடைசியில ஒரு 3 அடி தோண்டும் போது புதையல் இருக்கும். பட் யாரோ ஒருத்தர் வந்து தோண்டிட்டு போயிடும். அது மாதிரி இருக்காதீங்க. லாஸ்ட் மூமெண்ட் வரைக்கும் ப்ளீஸ் லிசன். மேபி த லாஸ்ட் செக்ஷன் மேபி வெரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கலாம். அதனால டோன்ட் லீவ் த கிளாஸ் அன்டில் ஐ லீவ் யூ. ஓகே ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். We'll go for the next one. Yes. I need your voice. I need your noise. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. Yes or no? Right. Okay. போலாமா? A tangent to the parabola y squared equals to 8x. The tangent to the parabola y squared is equals to 8x. The tangent to the parabola y square is equals to 8x. Makes an angle of 45 degree. Makes an angle of 45 degree. Makes an angle of 45 degree. With a straight line. With a straight line. Y is equals to 3x plus 5. A tangent to the parabola y squared is equals to 8x makes an angle of 45 degree. Makes an angle of 45 degree. Angle of 45 degree. With the straight line y equals to 3x plus 5. Then find one of the points of contact. Then find one of the points of contact. Then find one of the points of contact. சார் சொல்லுவா. இன்னொரு சொல்லுவா கொஸ்டின். இல்லைங்க சார், ப்ரீவியஸ் சம்மோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் நம்ம y is equal to mx plus c கூட வச்சு கண்டுபிடிக்கலாங்களா சார்? கண்டிப்பா. y is equals to mx plus c கண்டுபிடிக்க முடியாது. எப்படி y equal to mx plus c கண்டுபிடிப்பீங்க? எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வச்சு தானே கண்டுபிடிக்கணும். பாயிண்ட் தானே ரொம்ப முக்கியம். 27, -18 அதை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். t2 is equals to -3. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க y equal to mx plus c? c வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? m உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க. எப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்பீங்க? இல்ல அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அப்ப ஈஸியா t2 equals to இந்த ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். y equal to mx plus c நான் c அந்த c வந்து அந்த டான்ஜென்ட்க்கு போயிடுது. இந்த q இருக்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கிற டான்ஜென்ட் கிடையாது. क्वेश्चनே அதுதானே. find the equation of tangent at q at the point q. அந்த q என்ற பாயிண்ட வச்சு தான் செய்ய முடியும். அப்ப 1 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். y minus y1 is equals to m into x minus x1 யூஸ் பண்ணி போடலாம். பட் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அடுத்த சம் பாருங்க. a tangent புரியுதா பாத்தமி நான் சொல்றது? புரியுது சார். அது ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலரா ஆன்சர் வருது சார். பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா தான் வரும். பெர்பெண்டிகுலர் they meets at perpendicular. ரெண்டு டான்ஜென்ட்டும் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா m வந்து -1/m மாறிடும்.
அப்போ நீங்க போடலாம். மேபி இருக்கலாம், பெர்பெண்டிகுலர் சம் கேசஸ்ல வரும். ஓகேங்களா? எல்லா கேசஸ்லயும் அந்த மாதிரி வராது. ஓகே, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க. அடுத்தது பாருங்க, a tangent to the parabola y squared is equals to x. A tangent to the parabola y square is equals to 8x makes an angle of 45 degree with the straight line y equals to 3x plus 5. Then one of the points of contact is, take down the options. First option 2,4. Second option 4,4. Third option 8,8. Fourth option 1,1. So these are the options are given. ரைட்டுங்களா? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்ததுன்னா y squared equals to 8x makes an angle of 45 with the straight line. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாராபோலாவுடைய டான்ஜென்ட் தரல, அந்த டான்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறோம். It is given that y squared equals to 8x. From this we can say a equal to 8. Equation of tangent at t formula, y is equals to x by t plus at. சரிங்களா? y is equals to x by t plus at. இப்போ t உடைய வேல்யூ வந்து 2. அப்போ I can write this as y equals to x by t plus 2t. இது ஒரு equation of form பண்ணலாம். இல்ல? We can write this as equation of form பண்ணலாம். We can write this as taken as ty is equals to x. இதை add cross multiply பண்ணா plus 2t square. Okay. So now we can write this as 2t square. இப்போ இது ஒரு straight line மாத்தலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா x minus ty plus 2t squared equal to 0. So this is the equation of the straight line. This is the standard form of a straight line. Then இதுல இருந்து நான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். Say this is called m1. ஸ்லோப் m1 கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வெச்சீங்க. இந்த m1 உடைய வேல்யூ என்னன்னா minus a by e minus coefficient of x divided by y minus 1 divided by coefficient of y is minus t, which is equals to 1 by t. Next one என்ன பண்றான், இந்த ஸ்லோப்பும் இந்த லைனும் இன்னொரு லைன் கொடுத்துருக்கான். The other line is given that y equals to 3x plus y. So this is of the form y equals to mx plus 5. In the line makes an angle 45 degree. We know the formula tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1. அதுக்காக தான் போட போறோம். Angle is given tan 45 degree. இப்போ 3x plus 5 இங்க m2 second slope is equals to 3. Now use the formula tan theta tan 45 degree is equals to m1 1 by t minus 3 m2 divided by 1 plus 1 by t into 3. This implies the tan 45 degree is equals to 1. We can write this as 1. Take LCM, we'll have t. சரிங்களா? T which is equals to t. I can write this as 1 by t minus 3 by 3. இல்லையா? So if you take LCM t, we'll get 1 minus 3t divided by, take LCM t, t plus 3. So t cancel, which is equals to 1. Cross multiply. இப்போ பாருங்க 1 minus 3t is equals to 1 சொல்லும் போது modulus of t plus 1. அப்போ which is equals to இதனுடைய modulus வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்னா 1 minus 3t by 1t plus 3 is equals to plus or minus 1. 1 plus இருக்கும் இல்லை minus 1 இருக்கும். 1 minus 3t divided by t plus 3 is equals to 1, or 1 minus 3t t plus 3 is equals to minus 1. So simplifying we'll get இதுல வந்து ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் t க்கு. One is 1 minus 3t is equals to t plus 3. From this we'll get 4t is equals to 2. 4t is equals to minus 2, or t is equals to minus 1 by 2. Same way we'll get 1 minus 3t is equals to t plus 3 minus t minus 3. Okay, minus t minus 3. We'll get 2t is equals to
we'll get 2t is equals to 4. Therefore, we'll get t is equals to 2. அப்போ t க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? We have two values for t. சரிங்களா? t is equals to minus 1 by t. Another one t is equals to 2. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ஃபார்முலா y equals to x by t plus at. இதுல இருந்து கண்டுபிடிக்க போறீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன், ரெண்டுமே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் வரும். this first வந்து t is equals to minus 1 by 2. So the formula is y is equals to x by 2. Y is equals to x divided by minus 1 by 2 plus a into minus 1 by 2. Isn't it? Your y is equals to minus மேல போச்சுன்னா minus 2x இல்லையா? அடுத்து இது என்ன போனோம்னா minus a by 2. So a உடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும், 2t. இதுல இருந்து எடுத்துங்க 2 into minus 1 by 2. அப்போ 2 into minus 1 by 2 will get minus 1. அப்போ I can write this as 2x plus y plus 1 equal to 0. This is the first equation. இன்னொரு t இருக்கு, t is equals to 2. The same equation, the equation 1 எடுத்துன்னு போய் y is equals to x divided by 2 plus 2 into 2 4. Take LCM, y is equals to cross multiply பண்ணா we'll get 2y is equals to x plus 8 or x 2y is equals to x plus 8. அப்படியே கூட வச்சுங்க இல்ல x minus 2y plus 8 equal to 0. இப்போ என்னன்னா using the options we have to substitute. First point எடுங்க 2,4. இதுல எத்தனை போடுங்க 2 2s are 4. இதுல வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் எல்லாம் வராது, வாய்ப்பே கிடையாது, எல்லாமே பாசிட்டிவ். இந்த ஈக்குவேஷனை அக்செப்டே பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் பிகாஸ் ஆல் த வேல்யூஸ் இன் ஹியர் இஸ் பாசிட்டிவ். இதுல ஒண்ணு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் ஓகே. பாருங்க 2 2s are 4. 4 plus 4 6 8. 8 plus 1 9. ரைட் ஹேண்ட் சைட் 0 வரல. இங்க பாருங்க x minus 2y 2 இல்ல minus 2 4s are 8. cancel, answer is 2 வருது. இங்க 4 minus 2 into 4 8 வரல ஆன்சர் இல்ல. அப்ப ஆன்சர் அங்கேயும் தப்பா ஆயிடுது. So 2 4s are 8. 8 8 plus 8 cancel ஆயிடும், no problem. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க 8 minus 2 into 8 16 plus 8 which is equals to 0. Therefore it satisfies the third point. Therefore one of the point of contact of this tangent is equals to 8,8 ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? The point of contact is minus 8,8. One of the point of contact this. So one more problem. So with this we'll stop today. Okay. The radius of a circle, the radius of the circle, the radius of the circle, the radius of the circle the radius of the circle touching parabola at 1 comma minus 1. Okay, the radius of the circle touching parabola at 1 comma minus 1. Very interesting. நான் ஏற்கனவே சொன்ன லாஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை எப்பொழுதும் விடக்கூடாது இல்ல, சம்டைம்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமா மாறிடும். Touching the parabola y squared equals to x at 1 comma 1 and having a directrix of the directrix of
y squared equals to x as its normal. Again, I'll repeat the radius of circle touching parabola y squared equals to x at 1, 1 and having a directrix of y squared equals to x at its normal. So நல்லா கவனிங்க, இங்க y squared equals to x ன்னு கொடுத்துட்டான். அப்ப கண்டிப்பா the parabola எப்படி இருக்கும்னா, the parabola is like this. It is open rightward. It touches at the vertex which is equals to 0, 0. Okay, which touches at the circle 0, 0. இப்போ அடுத்து நான் சொல்லிட்டான், இதனுடைய சர்க்கிள், இப்போ இங்க ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த y squared equals to x ஒரு சர்க்கிளை டச் பண்ணுது. ஓகே, இட் touches the circle. கிளியரா ப்ளீஸ் போட்டுங்க அழகா. ஓகே, touches the circle at the point 1, -1. கரெக்டா? கொஸ்டின்ல கொடுத்ததா சொல்றேன் நான். 1, 1 not -1. 1, 1. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, இந்த இதுக்கு வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்னா, தட் இஸ் கால்ட் பெர்பெண்டிகுலர் லைன். டைரக்ட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. இங்க தான் இருக்கு டைரக்ட்ரிக்ஸ். ஹியர் we have directrix இல்லையா? so there we have directrix. இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க டைரக்ட்ரிக்ஸ். இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, இது டான்ஜென்ட், இந்த லைன் டான்ஜென்ட் இல்லையா? இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா போறது தான் இது. இப்போ இந்த டான்ஜென்ட் இஸ் called a common tangent. This line is tangent to both circle and parabola. நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த நார்மல் தான் டைரக்ட்ரிக்ஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது. அப்போ நார்மல் மீன்ஸ் இட் passes through the center. This is called directrix of the parabola. This is called the center of the circle. இப்போ எப்படி இந்த center of the circle கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத பாருங்க. Now first of all we have to find out the equation of normal. இதுதான் parabola உடைய நார்மல், இந்த PC. சரிங்களா? அதை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபார்முலா இருக்கு, யாரா சொல்ல முடியுமா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் at x1, y1. Anybody please go back to the book what I given. What is the formula for equation of normal? Anyone? Quick, time இல்ல. Equation of normalக்கு formula தந்தேன். At x1, y1 is xy1 plus 2ay, correctா? Which is equals to x1 y1 plus 2ay1. Here the y1 x1 point is given that 1, 1. The PC தான் கண்டுபிடிக்கணும். P is called a normal. Equation of normal formula x into 1 plus 2a. இங்க a உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா? யாரா சொல்ல முடியுமா? y squared equal to x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. What is a value? 1/4 sir. 1/4 இல்லையா? your a is equals to 1/4. a is equals to 2 into 1/4 into y, which is equals to x1 into y1, 1 into 1 plus 2 into 1/4, which is equals to 1/4 into 1. Now listen here, x plus இது 1/2 y equals to 1. Next one, 2 into 1/4, which is equals to 1/2. So now you take LCM 2x plus y is equals to 3/2. 2 cancel. அப்போ equation of normal எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, we can write this as 2x plus y minus 3 equal to 0. அப்போ அந்த PC உடைய equation, this is called PC. Equation of normal. இந்த normal எங்க டச் ஆகுதுன்னா, it is called the directrix of the parabola. யாரா directrix of the parabola formula தெரியுமா? What is the directrix of the parabola? Quick. What is the problem? x plus a equal to 0. பாருங்க, இந்த கான்செப்ட்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். x plus a, இங்க a உடைய வேல்யூ வந்து 1/4. அப்போ x plus 1/4 equal to 0, and therefore we can say this as minus 1/4. அப்போ இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல தான் இந்த சென்டர் லை ஆயிருக்குது இல்லையா? இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்ல தான் சென்டர் லை ஆயிருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த நார்மல் பாசஸ் த்ரூ திஸ் ஒன். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல x is equals to minus 1/4 போனோம். put x is equals to minus 1/4 in the normal. அப்போ minus 1/4 பட்டா 2 into minus 1/4 plus y minus 3 equal to 0. We'll get minus 1/2 plus y minus 3 equal to 0. From this y பாத்தீங்கன்னா 2 3s are 6. We'll get minus 7/2. அது அப்படியே போனா 7/2. அப்போ this is called the center of the circle. Your c is equals to minus 1/4, 7/2. அப்போ இப்போ இதுதான் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். புரிஞ்சிச்சா? ஒரு பாயிண்ட் சென்டர்ல இருந்து இதுல வர டிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிளை டச் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரேடியஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்றது சிபி தெரிஞ்சு போச்சு. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் பி இஸ் கால்ட் ரேடியஸ். அதுதான் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். பாருங்க, அதுக்காக தான் டயக்ராம் வரைஞ்சு காட்டுறேன்.
Diagram varanjale half done. The problem is over almost. Now the thing is CP, square root of distance formula, x2 minus 1, 1 plus 1 by 4 the whole square. Y2 minus y1, 1 minus 7 by 2 the whole square. We'll get square root of 4 plus 1, 5 by 4. 5 square panna 25, 25 by 16. 2 minus 5 by 2 the whole square. 5 square 25. 25 by 2 square, which is equals to 4. Minus 7 by 2. Therefore, the answer is taking LCM 16. So 16 one time pogum, 4 times pogum 100. We'll get square root of 125 by 16. Square root of 125, 25 into 5. So that is called 5 root 5. Divided by square root of 16 is 4. Therefore, the answer is the radius of the circle is 5 root 5 by 4 units. Any doubt? You want me to repeat again? I'll again, because this is a lost problem. Again, please listen here. It is given that problem, we have to find out the radius of the circle touching the parabola y squared equal to x. First of all, you have to say what is the parabola. The parabola is an open rightward and your a is equals to 1 by 4. Open rightward and it is touches at the vertex is at 0, 0. அதனால இந்த parabola வரைஞ்சிட்டேன். ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, அந்த சர்க்கிள் வந்து parabola மட்டும் டச் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டான். அது எந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணனும்னா 1, 1. And one more thing is given that என்ன சொல்லிட்டானா, இந்த சர்க்கிள் இருக்குல, அந்த क्वेश्चन பாருங்க, அங்க அதான் having directrix of y squared equals to x as its normal. அப்ப இந்த directrix இருக்கு இல்லையா, இந்த directrixல தான் இந்த இதுவா இருக்குது லைஸ். அப்ப அதனுடைய நார்மல் வந்து directrix of y squared equals to x. அப்போ அந்த சர்க்கிளுடைய இது வந்து நார்மல் வந்து இது parabola நார்மல் directrixல லை ஆகுது. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் tangent to normal perpendicular. சர்க்கிளுக்கு வந்து நார்மல் passes through the center. அதனால தான் இந்த directrixல அது சந்திக்குது அந்த சென்டரை. புரியுதுங்களா? அப்ப அதனால என்ன சொல்லிட்டேன், இப்போ நம்மளுக்கு தேவை சிபி தேவை. ஸோ நார்மல் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடி. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் ஃபார்முலா வந்து சொல்லிட்டேன், பாயிண்ட் தெரியும், ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு, which is equals to 2x plus y minus 3 equal to 0. அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல், அதாவது பிசி உடைய ஈக்குவேஷன். இந்த நார்மல் எங்க லையா இருக்குது? It intersect at the directrix of the parabola. Directrix of the formula ஒன்னு இருக்கு, x plus a equal to 0, x equals to minus 1 by 4. அது இடத்துல நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா y equal to 7 by 2. அந்த பாயிண்ட் தான் the intersection of the directrix and the normal give you the center of the circle. அதான் minus 1 by 4, 7 by 2. இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா that is called radius. Any doubt in this? Please, I am going to wind up the class. I want everyone to say, because this is one of the very important problem. So this type of problem will be asked in your 2022. Definitely I am telling you. நீங்க இன்னைக்கு என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க அன்னைக்கு கிளாஸ் எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது ஜேஇ மெயின் ஷிஃப்ட் 1லயோ ஷிஃப்ட் 2லயோ எழுதும் போது டெஃபினெட்லி யூ கேன் திங்க் அபவுட் மீ. ஸோ சார் இது சொன்னாரடா, இந்த சம் வந்துச்சு, அன்னைக்கே படிச்சுக்கலாம். அதுதான் ப்ரீவியஸா நீங்க இது பண்ணிடணும். காலம் கடந்து போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ப்ளீஸ் ஆல்வேஸ் பி வெரி காஷியஸ். கிவ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ். ரைட்டா? ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட் மா? ஸ்ரீவர்தினி, ஸ்ரீவர்ஷினி, அக்ஷயா இருக்குங்களா? யாருக்குன்னா டவுட்ஸ் இருக்கா? ஜெஃப்லின், anybody? Lokeshwar, Emmanuel, right? So okay, we'll continue tomorrow. I think we have no max class. Saturday, still we have some more problems. Previous year question papers we'll discuss, and then we'll move on to the next topic is ellipse. புரியுங்களா? இப்போ ஒரு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளும் பேரபோலா பார்த்தோம் இல்லையா, அடுத்து சர்க்கிள் கூட எலிப்ஸை பார்ப்போம். அந்த பேரபோலா அண்ட் எலிப்ஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி எப்படி வருதுன்னா ப்ராப்ளம்ஸ். புரியுதுங்களா? இப்போ 1 by 1 இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் சர்க்கிளும் பார்த்தோம், அடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனு பேரபோலா சர்க்கிள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே ப்ராப்ளத்துல பார்க்கணும். அப்போ the conic section is a very important type. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். You just go through this and also solve more practice problems. ஸோ உங்க ஸ்கூல் இதுல கிளாஸ்ல உங்களுடைய எங்க வச்சாலும் சரி, இல்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். சரிங்களா? யூ ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் ஸ்லீப், எவ்ரி திங். சரிங்களா? அதனால இன்னைக்கு வேற டிவில ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தாலும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். So with this we'll stop. We'll continue the next class. Again and again I'm telling you, if you have any doubts you can ask me. But யாருமே நிறைய பேர் கேட்க மாட்டீங்க, சில பேர் கேட்கறாங்க, good. But most of you are not asking any doubts. At least நம்ம கிளாஸ்ல வரும்போதுனா அந்த டவுட்ஸை கேட்டு. Okay? So with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Good night. Take care. We'll meet you soon. The maybe next Saturday நம்ம மீட் பண்ணலாம். Okay? Good night ma. Good night everybody. Good night sir. Thank you. Good night ma. Okay, boy. Take care. Bye. God bless you.